நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணுறது ஹுடா பியூட்டியோட நியூட் பேலட் யூஸ் பண்ணுறேன். இதில் ஃபஸ்ட்டு பேஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த எண்ட் வரைக்கும் ஸ்மட்ச் பண்ணுறேன். இது இன்னர் கார்னர்லேருந்து அவுட்டர் கார்னர் வரைக்கும் பண்ணணும். இப்போ நான் ஐஸ் நல்லா பாப் அவுட் ஆகிறதுக்காக இந்த ஷிம்மர் ஷேட் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது ஃபிங்கரில் யூஸ் பண்ணுறதுனால நல்லா பிக்மெண்டடாக இருக்கும். சென்டர் ஆஃப் த ஐ. திரும்பி இதே ப்ரஷ் வச்சு இந்த மாதிரி அதே கலர் எடுத்து ஸ்மட்ச் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து தனியாக தெரியாது. இதுக்கப்புறம் நான் யூஸ் பண்ணுறது இன்றைக்கி ஃபேஸஸ் கனடாவோட காஜல். லைனர் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸ்மட்ச் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி ஸ்மட்ஜிங் ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்மட்ச் பண்ணு. இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி கீழேயும் வந்து ஸ்மட்ச் பண்ண போகிறேன். இதே மாதிரி ஸ்மால் ஸ்மட்ஜிங் ப்ரஷ் எடுத்து சேம் கலர் மேலே போட்ட அதே பிங்க் ஷேடு கீழேயும் கொடுக்குறேன். ஐ மேக்கப் முடிஞ்சிச்சு. இந்த ஃபால் அவுட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி பெரிய ப்ரஷ் வச்சுட்டு பவுடர் ப்ரஷ் வச்சு இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிடணும்.